diese Kriegsverbrecher, diese Genozide in der Ukraine realisieren, die Drohnen nach Ukraine schicken. Die schicken auch die Drohnen nach Syrien, um Assad zu unterstützen. Wir unterstützen Hezbollah, Hamas, wir unterstützen auch Nordkorea. Und ich hoffe, dass es China so gescheit ist, um solche Sachen auch nicht in Taiwan zu realisieren. Dankeschön, unterschreiben die Petition und gehen Sie durch unsere Republik des Friedens.